హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను రోజా. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు కదా? ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి స్టవ్ రిపేర్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది స్టవ్ చిన్నగా ఉన్న మంటని ఇప్పుడు పెద్దగా వచ్చేలాగా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత చక్కగా వెలుగుతుందో. మనం ఇంట్లోనే ఉండి ఖర్చు లేకుండా 300 సేవ్ చేసుకొని మనమే రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అనేది ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇది నేను చూపించిన మెకానిక్ కాకుండా వేరే అతను నేను చేస్తాను అని ట్రై చేస్తున్నాడు, కానీ తనకి రావట్లేదు. తను ఎంతసేపు ట్రై చేశాడంటే దాదాపు ఒక 4 minutes దాకా ట్రై చేశాడు. చిన్న స్క్రూ పెట్టడానికి తనతో కాలేదు. మళ్ళీ రిపేర్ అయితను 1 minute ఫిట్ చేయడం జరిగింది. చూడండి నేను ఎంత టైం తీసుకున్నాడంటే 4 minutes దాకా ట్రై చేశాడు. అస్సలు కావట్లేదు. అందుకే మీరు యూజ్ చేస్తే డిఫరెంట్గా మీకు కూడా ఇంత టైం పడుతుంది. మీకు కూడా 1 minute ఈజీగా అయిపోవాలంటే మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ దీని తర్వాత వచ్చేది చూడండి. అలా చేస్తే మీరు 1 minute ఈజీగా ఇప్పుడు చూడండి ఈజీగా అయిపోతుంది. అతను ఎంతో ట్రై చేస్తున్నాడు కానీ కావట్లేదు. చిన్న స్క్రూ పెట్టలేకపోతున్నాడు. టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తే ఈజీగా పెట్టచ్చు. దాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం నేను ఈ వీడియోని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను.